Secretary and Vice President. Madam, you can just come inside. Come inside. Enter the gate. Alternate methods. Let's just. Assalamu alaikum. We shall now start this program. We shall now have the recitation from the Holy Quran, SEERATH. Please stand up. We shall now have the Tamil Thaivartha. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமின திகழ் பரத கண்டமிதில் திக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம் மியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. Thank you. Tamilnadu Muslim Graduate Association, which is existing for the last 47 years, has been spreading the light of literacy. We have been organizing programs which benefit the student community. I now request our President, Mr. Janab Ilyasate Sahib, to welcome the guest, Janab Ilyasate Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Gagandeep Singh Bedi Sahab, Madam Sajita, Madam Fazila Fatima, calling her Madam, she is my friend's daughter, my niece's daughter. My colleagues in Tamgrads, all the executive members of Tamgrads, all the office bearers, everybody gathered here, and the new college team, the principal, the vice principals and others, and most importantly, all the students will be felicitated today of the 10th and plus 2 and their parents. To all of you all, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. First and foremost, I think it is my duty to give a little bit background to you about our chief guest today, Gagandeep Singh Bedi Sahab. Well, I don't know how many of you all know the meaning of Gagandeep. Gagandeep means, Gagan means sky, Deep means light. So, his name signifies he is the light in the sky. And it's not just not the meaning. I think our chief guest has proven that he is a real light in the sky. If you see what the happenings of the past, as commissioner, I know him for more than 12 years, but as commissioner of the Corporation of Madras, I think he has done amazing work for all the citizens of the Chennai city and the Tamilnadu during the very difficult COVID period. Thank God it is in the past. I hope it is in the past. But during that COVID period, our chief guest, along with his team, risked his health, risked his life, and at that point in time, he went to every nook and corner in the city to implement all that is required for the safety of the citizens of Chennai. And that same thing was extended to the rest of the areas in Tamilnadu. And the work that was done at that period of time, all of us and the citizens of Chennai should be ever grateful for saving their health and saving their lives too, in many instances. I remember many instances how much care he used to take to arrange oxygen for the hospitals, arrange oxygen for the individual houses and all that.
day and night during that period. I think he would have hardly slept for 2-3 hours a day perhaps. And that kind of amazing work was being done during the period of COVID. And subsequently, even when the floods were there or anything was there, I think he'll be the first person at that place to attend, to see, to look to the safety of the citizens. And we all talk about the army being in the forefront, protecting us and all that. But I think the job that was done by the Corporation of Madras, by Bedi Sahab, was something more than that. I think we should be, the citizens of Chennai and Tamil Nadu should be ever grateful to this amazing officer who has led the team in a wonderful manner along with this government to see that we are all safe. And today, they have brought into such a situation that Tamil Nadu is one of the safest places for COVID and for various other things. So, sir, we are really thankful to you and we are privileged that you have come to grace this function, for which this function is to felicitate the students from our community, the meritorious students who have got more than 95% in 10th and plus 2 exams. And if you have come, I think you are all very lucky that such a person has come to honor you all. I think the minimum that we all can do to thank him for all that he has done during COVID, floods, whatever it is, minimum we can do is all of us to stand up and give a standing ovation to him. Please let us stand up and give a standing ovation to him. So thank you very much, sir, for gracing this occasion. And then of course we have got with us Madam Sajida, who is the additional director of the police, and she is one amongst us. And she is very well aware of Tamgrads, and she is very much part of us. And we are very happy that she agreed to come today for this occasion. And then we also have a very young face, Fazila Fatima, to give the SEERATH NABI address today. I think surely you will enjoy what she is saying. You will also understand a lot of things about Prophet Muhammad during her discourse. Sir, now I would just spend another 3 minutes on explaining about this function. Tamilnadu Muslim Graduate Association was formed in 1974 by the famous Justice Bashir Ahmad Sahib, the founder of SIT College, Janab K.K. Modi, as a registered of society under the Register of Societies Act. The past presidents were eminent personalities, and two amongst them are the ones who really took the levels up of this association by starting this felicitating function for. They are Mr. Jamaluddin Sahab and Dr. Kamal Sharif Sahab. Both of us are not here. May Allah bless their souls in paradise. The kind of work they did, sir, was their thought process. And they were committed to see that the young students come up in life. Okay? So their commitment is telling today, and today 500 students have come here from various places, and they'll all be honored. Their parents are also here. They're all got more than 95% in their studies, and they are the future of tomorrow. Future of the city, future of Tamil Nadu, future of India, such kind of students. So they will all be honored. Then this pattern was set by these two gentlemen who are no more with us, Dr. Kamal Sharif Sahab and S.M. Jamaluddin Sahab. And the point to note here, sir, they speak about genes. Okay? Now, it is that genealogy today that Jamaluddin Sahab's son, Anwar Salman, who is sitting next to you, sir, is the secretary of this association. He continues that tradition. And then Mr. Nadeem, the son of Dr. Kamal Sharif, is the joint secretary of the association.
and they carry the torch. So, we are very happy that this continues, the family tradition continues, and they continue to do this service for our community. Sir, now our hope and also one of our objectives is that to extend this felicitation also to include students of the other minority communities into this other than Muslims. We want to do that in the future, inshallah. I think from next year onwards we'll do that, and we'll envelop the other Muslim minority communities also into this. So this is a long procedure, sir. For organizing the function, we should thank the New College management for having given this big hall. You are very well aware of New College and how it is. And New College is under the aegis of Muslim Education Association of South India, which has got the Architecture Institute and Management Institute and all those institutes are there. Totally about 10,000 students. So we should thank them for giving this hall for this function, sir. So with these words, I would like to close my address, and we'll all look forward to the other things. Our chief guest, being a very busy person to attend to his various duties, he'll have to leave very shortly after giving his address. We'll have the other felicitation, and sir, I would request you also after your address, at top 4 or 5 people, if you could honor them, and then we can come. Okay, thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, President. Thank you, President, for welcoming the guests. Now, we shall welcome the chief guest and the guest of honor with a small token of gift. I request our President to give the gift to the chief guest, Mr. Gagandeep Singh Bedi, Commissioner of Chennai Corporation. I request our Vice President K. Abdullah Sahib to honor the guest of honor, Mrs. Sajida. Thank you. I now request Dr. Tahra Begum, Vice President of the Tamilnadu Muslim Graduates, to honor the SEERATH oration speaker, Mrs. Fazila Fatima. Thank you. So, before I invite the chief guest to talk to us and give his chief presidential address, I'd like to mention a few words about the chief guest. We all know him as he worked very hard for the Chennai city and for the people of Chennai during the COVID-19. There are a few other points which we may not know. He is an electronics and communication graduate from the Tarapur University. He is very passionate about fitness and does exercise on a regular basis. He held various positions as collector of Kanyakumari and principal secretary for agriculture and production. And overall, he is a very private and a very family man. We are very happy and grateful he is here with us in spite of his busy schedule to talk to us and give his thoughts. I now request the chief guest, Mr. Gagandeep Singh Bedi, to address the audience.
மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சென்னை காவல்துறையுடைய துணை காவல் ஆணையர் ஸ்ரீமதி ஷாஜிதா அவர்களே, இங்கு சோஷியல் யூத் என்டர்பிரைஸ் ஒரு நிறுவனம் அல்ஃபாஸ் அதோடைய ஃபவுண்டர் திருமதி ஃபாசிலா ஃபாத்திமா அவர்களே, அவருடைய தாயார் எங்களுடைய சென்னை மாநகராட்சியிலே ரொம்ப சிறந்த கவுன்சிலராக கூட இருக்கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் நான் பதிவு செய்வதாக விரும்புகிறேன். மற்றும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களே, இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து இன்னைக்கு கதாநாயகம் மாணவர்கள் மாணவிகள், இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களே மாணவிகளே, உங்களுடைய பெற்றோர்களே தாய்மார்களே நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப இனிய நிகழ்ச்சி. எனக்கு அழைப்புதல் கொடுக்கும்போது அதாவது ஊர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழ்நாடு முஸ்லீம் கிராஜுவேட் அசோசியேஷன் தரப்பிலிருந்து ஒரு பொதுமக்களிடம் நன்கொடை வாங்கிட்டு ஸ்காலர்ஷிப்பும் இதர கைடன்ஸ் கூட கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது என்பதை சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்காக கூட வந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் நான் என்னுடைய பாராட்டுதல் தெரிவித்துக் கொள்வேன். காரணம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. உங்களுக்கு உதவி செய்வது உண்மையாக that is the most pious work. Helping the students is one of the most pious charity works that an association can do. ஆகவே அதே கூட குறிப்பாக ஏழ்மையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உதவி செய்வது உண்மையாக ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம்தான். இந்த நிறுவனம் தொடங்கும் போது எனக்கு இந்த நோட் கொடுத்திருந்தார்கள். முதல் வருஷம் 86 மாணவர்களை மாணவிகளை தான் உதவி கொடுத்தார்கள். நம்முடைய டிசி போலீஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள், அவங்க கூட அசோசியேஷனிடம் ஒரு உதவி வாங்கிட்டு தான் தன்னுடைய இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க. அதே பிறகு இப்போ ஒரு போலீஸ் சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது இந்த அசோசியேஷன் மூலமாக 5000க்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு வருடம் உதவி கொடுக்கப்பட்டு வரும்போது அதெல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நான் மறுபடியும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் யூத் கிராஜுவேட் அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுதலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் ஒரு கட்டிடம் மாதிரி இருக்கிறது. நம்ம வாழ்க்கை ஒரு கட்டிடம் மாதிரி இருக்கிறது. அந்த கட்டிடம் பலமாக இருக்க வேண்டும். அந்த கட்டிடத்துடைய பலம் எப்படி பெறலாம்? அந்த கட்டிடத்துடைய ஸ்ட்ரெங்த் அதோட ஃபவுண்டேஷன்ல தான் இருக்கிறது. நீங்க எல்லாம் எக்ரி பண்ணுவீங்க. ஃபவுண்டேஷன் கட்டிடத்துடைய ஸ்ட்ராங் இருந்தால் பில்டிங் எவ்வளவு மேலே உயர்வான பில்டிங் கட்டலாம். மனிதனோட வாழ்க்கையுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் தான் இருக்கிறது. As a student, you are in the foundation of your life and career. இது நான் மாணவர்களுக்கும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் you are the master of your own life. You have to, அதாவது you are born. பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதர் பர்த் எடுக்கும்போது whatever are his parents etc, that is only 10% of his future. 90% of his future will be what that boy or a girl decide to do for themselves. மாணவர் மாணவி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய வேண்டும் அதோட 10% தான் அவருடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருக்காங்க. அம்மா அப்பா ஏழ்மையான கூட இருக்கலாம். ஆனால் there are so many examples before our own lives where because of the determination of the students they have changed their life and become the topmost citizens of the country of the world. Let me give the example of our former president Dr. APJ Abdul Kalam. நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களுக்கு நினைவு கொண்டு வரதாக நான் விரும்புகிறேன்.
அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துக்கு சார்ந்தவராக இருந்தார்கள். ராமேஸ்வரத்திலே நியூஸ் பேப்பர் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தார்கள். அப்பதான் he was earning his livelihood, but because of his sheer determination he studied there after in Trichy. He came there after and did his engineering in MIT Crumpet. He joined the space research organization DRDO, and then after DRDO he became the topmost scientist of India and he became the நம்முடைய நாட்டுடைய ஜனாதிபதியாக வந்திருந்தாங்க. அதுதான் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துக்கு சார்ந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நியூஸ் பேப்பர் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட், தன்னுடைய he was earning by that, but he became the president of India. What other example you all need? I will like to give you a few focus points which you all may keep. பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost சக்சஸ், உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க வெற்றி பெறணுமா, நீங்க 4-5 விஷயம். நம்பர் 1 வந்து ஹார்ட் ஒர்க், கடின உழைப்பு. அவர் வந்து ஒரு தடவை படிச்சாலே சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுவார், நம்ம 10 தடவை படிச்சா கூட மனசில் வராது அப்படி நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் போய் யார் இருந்தாலும் he has to do his hard work. Whatever you do, you have to do your hard work. If you are in 10th class, if you are in 12th class, if you are in engineering college, if you are in medical college, நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலனா உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்காது. அதாவது நீங்க வந்து கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க, படிச்சு வீட்ல ஒன்றும் படிக்கலைன்னா எக்ஸாம் டைம் மட்டும் படிச்சாலும் உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்காது. You can do, you can enjoy, you can watch movie, you can play games, you can watch TV. ஆனால் நீங்க காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல என்ன படிச்சிருந்தாங்களோ கண்டிப்பாக அது படிக்கணும். நீங்க என்ன டெஸ்ட் இருந்தாலும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், பிளான் பண்ணணும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். there is no other alternative to hard work. இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா இது பண்ணணும். you have to prepare for that. Hard work is very important. So that is the first point you should always keep. நாங்க எங்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சியிலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் வந்து சென்னை மாநகராட்சியில் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து நாங்கள் எக்ஸாம்ஸ் போடுவோம். இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம், வாரந்தோறும் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குதா ரிவ்யூ பண்ணணும். ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லையா? இது ஸ்மால் பாயிண்ட். இஃப் யூ ஆர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவன் ஹோம்ஒர்க் ப்ளீஸ் டூ, தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். அப்புறம் வீக்லி டெஸ்ட் நடத்துருவோம். வீக்லி டெஸ்ட் வந்து சின்சியரா வந்து பண்ணணும். அப்படி வீக்லி டெஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் பண்ணால்தான், உங்க கல்லூரி உங்க ஸ்கூல்ல பண்ணால்தான் உங்களுக்கு வந்து கடினம் உழைப்பு செய்வதாக பழக்கம் வரும். பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்வது இல்லை, அதை செக் பண்ணணும். அதாவது என்ன படிச்சிருந்தாங்களோ வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் டைம் படிச்சிட்டால் டெய்லி, நாட் ஜஸ்ட் டியூரிங் த எக்ஸாம் டைம். இந்த ஒரு 4-5 வருஷம் தானே இருக்கு நமக்கு. இஃப் யூ ஆர் இன் த காலேஜ் 3-4 இயர்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நீங்க யூ கேன் லீட் யுவர் டெஸ்டினி பை தீஸ் 3-4 இயர்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ யூ மஸ்ட் நாட் ஷர்க் ஃப்ரம் ஹார்ட் ஒர்க். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து ஹேவ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், தன்னம்பிக்கை. தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமானது. தன்னம்பிக்கை இருந்தால்தான் நீங்க வந்து எது வேணுமா செய்ய முடியும். இல்ல நம்மால் பண்ண முடியாது அப்படி யோசிக்கக்கூடிய ஆள் இருக்காங்களா? இருக்கலாம். பட் தன்னம்பிக்கை இருந்தால் உங்களால் எதுவும் நீங்க நினைத்தால் பெற முடியும். இன்ஃபேக்ட் இதுக்காக நான் இங்கே காலையிலே தன்னம்பிக்கை பற்றி there is a good quote by Norman Vincent Peale. அது வந்து those who are in colleges they will read. He is a motivational speaker who says, I have written it down. He says, believe in yourself. தன் மேலே வந்து தன்னம்பிக்கை வைங்க. Have faith in your abilities. அதாவது நீங்க என்ன செய்த விரும்புறீங்க அது கண்டிப்பா உங்களால செய்ய முடியும். அது மட்டும் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். Without a humble but reasonable confidence in your powers, you cannot be successful or happy. அதாவது தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் நீங்க வெற்றி பெற முடியாது, சந்தோஷமும் பெற முடியாது என்பதை ஒரு ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரை வந்து தன்னுடைய புக்ஸ்ல எழுதியிருக்காரு. இட்ஸ் a famous quote actually. So hard work. Number 2, self confidence. Third, broaden your knowledge. அதாவது உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து நல்லா இருக்கணும். இப்போ நாலேஜ் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து
எல்லா ஃபீல்ட்ல ஈவன் எங்க ஃபீல்ட்ல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட தன்னுடைய பணி மற்றும் நல்லா ஞாபகமாக வச்சிருவாங்க. பட் உலகத்துல என்ன நடக்கின்றதோ அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இருக்காது. everybody has to broaden his knowledge. அதாவது நீங்க ஒரு wood cutter மாதிரி இருக்குங்க. மரத்தை வெட்டக்கூடிய ஆள் அவ்வப்போது தன்னுடைய ஆக்ஸ் அது ஷார்பன் பண்ணலைன்னா மரத்தை வெட்ட முடியாது. அதே மாதிரி we have to நம்முடைய ஆக்ஸ் our mind. You have to, students also should broaden your knowledge. அதற்காக ரெண்டு விஷயம். Number one, என்னோட personal belief, you should read newspaper every day. அதாவது டெய்லி செய்தித்தாள் படிங்க. அதாவது செய்தித்தாள் படிக்கும்போது you should read whatever the newspaper that comes in your house, or you read it online. அது தமிழ் நியூஸ்பேப்பர் இருந்தால் தமிழ் நியூஸ்பேப்பர் படிங்க, இங்கிலீஷ் நியூஸ்பேப்பர்னா இங்கிலீஷ் நியூஸ்பேப்பரும் படிங்க. I will suggest you should read one Tamil and one English newspaper every day, so that your Tamil also improves and your English also improves. And that way you will also know what is happening in the entire world. இன்னைக்கு ஒரு நம்ம கேட்டா all of us are graduate, இங்கே பெரியவங்க எல்லாம் இன்க்ளூடிங் மீ men bureaucrats, உலகத்துல என்ன நடக்குது ஒரு சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு ஐடியா வராது. You should have good knowledge. What is happening in India and between Russia and Ukraine? What is the foreign policy of India? How are the relations of India with neighboring countries? What is our new education policy? What are the other issues? How is our space going on? Each and every point பற்றி உங்களுக்கு knowledge இருக்கணும். If you are knowledgeable, உங்களுடைய self confidence will also increase. So read newspapers every day. That will increase your knowledge and will also increase your language skills. Number two, books reading பண்ணுங்க. Not just your regular school or college books. இதர books கூட படிக்கதாக பழக்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும். So என்னோட வியூ பாயிண்ட் the person who reads more and more books, அது பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவதுன்னா, அதாவது ஃபுல் டைம் நீங்களும் உங்க குழந்தைகளும் வீட்டில் டிவி பார்க்கறது தவிர படிக்கதாக பழக்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும். புக்ஸ் தமிழ்ல இருக்கலாம், உருதுல இருக்கலாம், உங்களுடைய அதாவது if you are தெலுங்குல இருக்கலாம், இங்கிலீஷ்ல இருக்கலாம், பட் you must read books every day. So this is the third point, increase, broaden your knowledge. Fourth point improve your communication skills. அதாவது communication skills எப்படி உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே நிறைய opportunities வரும் to come and speak before the public, to come and sing the songs before the fellow students, to come and sing, to come and dance. கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டும். You have to do this practice. இது பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். Your personality will flower up. நிறைய பேர் ஃபியூச்சர்ல when you go for your careers, இந்த மேடம் ஒரு TNPSC she became a DSP, she would have attended an interview. இன்டர்வியூல பேசும்போது உங்களுக்கு நீங்க முதல்ல if she has not spoken in a student time, ஸ்டேஜ்ல பேசலைனா, கிளாஸ்ல பேசலைனா, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலைனா, she would not have flowered up as a successful DSP that time. Now she is our SP rank official. நாங்க ஸ்கூல் டைம்ல நல்லா படிக்கலைனா, பேசலைனா, பிராக்டிஸ் பண்ணலைனா, எங்களோட டீச்சர்ஸ் அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணி வைக்கலைனா எங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்காது. Today if we are there in better jobs, it is because our parents, our teachers brought the practice of communication skills. அதாவது ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு you should flower up your personality என்பது என்னுடைய fourth message ஆக உங்களுக்கு இருக்கிறது. Fifth message is you should always remain healthy. அதாவது physical exercise எப்பவுமே கொஞ்சம் பண்ண வேண்டும். இது இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு முன்னாலே சொன்னார்கள், கமிஷனர் he is fond of exercise. ஏதாவது ஒருத்தருடைய மேக்ஸின்ல கேட்டாங்க, நீங்க மார்னிங் what is your routine? நான் கொஞ்சம் வாக்கிங் ஜாகிங் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். அதுக்கு that is not, I will say 50% for my body, 50% for my mind. அதாவது நான் physical exercise பண்ணலைனா, number one I will not remain fit.
அதாவது திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அது நம்ம ஒரு இன்னும் நம்ம சின்ன வயசு தான் மாணவர்களே நம்ம சின்ன வயசு தான் இருக்கோம் 20-19 இப்போ வேண்டாம் அப்பா வயசுல வரும்போது வாக்கிங் பண்ணி ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி நீங்க யோசிக்க கூடாது. அப்பா வயசுல வரும்போது பாதி வியாதி வந்துருங்க. நீங்க உங்க வயசுல இருந்து டெய்லி வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஜாகிங் பண்ண வேண்டும். நான் சின்ன வயசுல ஜாகிங் தான் பண்ணணும், வாக்கிங் பண்ணணும். அல்லது கேம்ஸ் விளையாடுங்க. கேம் நாட் ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ். You should actually go for outdoor games, physical activities பண்ணாதான் a healthy mind lies in a healthy body. சொல்வார்கள் இல்லையா? So you should always go for good exercise, outdoor games. Girls also outdoor games or walking or jogging. Always பெற்றோர்கள் கூட எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள் இருந்தா you should do that. And number 2, related to that, right diet. That is what I feel. As I can very well say, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடும்போது கரெக்டான சாப்பாடு சாப்பிடணும். ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் பிடிக்கும், ஆனால் தொடர்ந்து நாளும் அல்லும் பகலும் காலை மாலை வந்து டயட் பிஸ்ஸா நூடுல்ஸ் ஸோ பாஸ்தா அதெல்லாம் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஓகே. பட் அம்மா தயார் கொடுக்கக்கூடிய உணவு சாப்பிட்டாக்கா கொஞ்சம் உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும். டெய்லி வந்து பாஸ்தா, கூல்ட்ரிங்க், கோக், ஸ்ப்ரைட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் இப்போ அவாய்ட் பண்ணால் தான் ஃபியூச்சரில் இருக்கும். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இட்ஸ் ஓகே. பர்த்டே எல்லாம் யூ ஷுட் ஆல்சோ டூ தட். The next, the second last point which I will like to say is, you should help ஒவ்வொருத்தர் வந்து சமுதாயத்தை உதவி செய்வதற்காக இந்த வயசுலேருந்து பழக்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும். இப்போ இங்கே பெரியவங்க இங்கே மேடையில் வந்து சமுதாயத்தை உதவி செய்வதற்காக வந்திருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பெரியவங்களிடம் வந்து நன்கொடை வாங்கிட்டு இது மாதிரி தேவை யார் யாருக்கு தேவை அந்த மாணவர்கள் மாணவிகளை லோன் கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. சந்தோஷம். அவங்க சார் சொன்னாங்க இதர மைனாரிட்டிஸ் கூட பண்ணதா சொன்னாங்க. தட்ஸ் அ சோஷியல் சர்வீஸ். அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு அனிமல்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? மேன் இஸ் எ சோஷியல் அனிமல். The animal just feeds himself or herself itself. Animal feeds itself. அதாவது விலங்குகள் only once they take birth, they eat, grow big, they die. But man is a social animal. Today our society is improved because we have helped each other and improved our society. We have developed, each and everyone has developed, our generations have developed to improve our livelihoods and lives. That is the purpose, that is the importance of a man, of a human being a human being. So அதாவது நான் என்ன சொல்வது, நீங்க வந்து எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது 2-3 பாயிண்ட். நம்பர் 1, சமுதாயத்தை சேவை செய்வதில் என்னென்ன உங்களுக்கு வாய்ப்பு வந்தால் கண்டிப்பாக ஈடுபாடு செய்ய வேண்டும். அதில் உங்கள் காலேஜ், இஃப் யூஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள் காலேஜில் என்எஸ்எஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன, அது வழியாக போகலாம். அல்லது சம் சோஷியல் சர்வீஸ் என்ஜிஓஸ் வழியாக வந்து இஃப் யூ ஆர் ஹெல்பிங் புவர் பீப்புள். கோவிட் டைம் நிறைய வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நிறுவனத்தை வந்து எங்களை வந்து உதவி செய்தாங்க, மாநகராட்சியிலே உதவி செய்தாங்க. கோவிட் டைம் they came and helped us in cleaning up the places, disinfecting the places by taking risk on themselves. That's also a social service. The social service starts from your house. மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் நான் சொல்லுதுன்னா, அம்மா அப்பாவை முதலிருந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்ய வேண்டும். அம்மா அப்பா வந்து வீட்டில் வந்து அவங்களுக்கு தன்னுடைய காரியத்திலே வீட்டில் ஏதாவது சின்ன சின்ன காரியங்கள் செய்யும் அவங்க சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நோ சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும். You should be good children. Good children of today only will become good human beings of tomorrow என்பதை ரொம்ப முக்கியமாக நான் எங்கேயாவது புக்கிலேருந்து படிச்சு சொல்ல மைண்ட்லேருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். You should actually go for helping the parents in the house and the society when you come out of your house, and in the college, if you are in the colleges or schools, be a part of such organizations where you can help the students. Adadu, there was I had also taken a note. There is a famous quote from Woodrow Wilson, the World War I time US President, and he had written, and it is often quoted, he said that you are not here to make a living. You are
not here to make a living. You are here to enable the world to live more amply with a greater vision, with a finer spirit of hope and achievement. You are here to enrich the world and you get impoverished if you forget the errand. அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர் இந்த உலகத்தை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்றார். அந்த மனிதர் அந்த கடமை மறந்து விட்டா அந்த மனிதருடைய வாழ்க்கை வீணா ஆகும் என்பதை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். So it's a very important point, and which it is true. Each and every one has a duty towards the society. So help the society in general. The last point, எப்பவுமே மைண்ட்ல ஒரு எய்ம் இருக்க வேண்டும். You should always have an aim. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கும்போதோ உங்களுக்கு என்ன எய்ம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்கா நிறைய பேர் சார் படித்தால் போதும் அப்புறம் இன்னும் யோசிக்கல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சில பேர் சார் ஐ வாண்ட் டு பி an engineer, I want to be a doctor, I want to be an IPS officer, மேடம் மாதிரி I want to be an IAS officer, I want to be an advocate, I want to be a good businessman, I want to do good, I want to be a pilot. என்பது aim வச்சிருவாங்க. அதாவது in life without aim is a ship without a rudder. அதாவது வாழ்க்கையில ஏம் இருந்தால்தான் திசை தான் நமக்கிட்ட தெரிஞ்சிடும். எந்த திசை பக்கம் நாம போகணும் அது இந்த வயசுல சின்ன வயசுல இந்த ஸ்டூடெண்ட் வயசுல தான் நீங்க எல்லாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஹேவ் an aim. You know உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெங்க் என்ன இருக்கு மாணவர்களே மாணவிகளே, உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கு அது நீங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு அதற்காக எய்ம் பண்ண வேண்டும். மாணவிகளே உங்களுக்கு கூட you should have an aim amongst themselves. You should not just be ஏதோ ஒரு நான் முடிச்சிருவேன் அப்புறம் பார்த்துருவேன். You should not be a vegetable. You should be like a bow and arrow. எந்த பக்கம் போகணும் உங்க ஏரோ போகணும், you should know about that. நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, life is only 10% what you have taken birth. 90% is what you take efforts to reach those aims. So so have an aim. இன்னைக்கு வீட்டில் போயிட்டு மாணவர்களே ஒவ்வொருத்தர் if you have not had an aim for it. நான் கண்டிப்பா அது ஆகணும். அதற்காக எய்ம் வச்சு மட்டும் பத்தாதே, அது எய்ம்காக டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். If you want to be an engineer, then daily you should 12th classல நீங்க இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்கி கூட பத்தாதே. ஆயிரக்கணக்கான இன்ஜினியர் இருக்காங்க. நல்லா இன்ஜினியர் இருக்க வேண்டியிருந்தால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்த பிறகு கூட நல்லா படிக்கணும். Get a good job, go into a good profession, engineering profession. If you want to become a IAS IPS officer, aim பண்ணிட்டு அதெல்லாம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிச்சுட்டு சிலேபஸ் என்ன தெரிஞ்சுட்டு இதர பேர் எனக்கு கைடன்ஸ் வாங்கிட்டு அதற்கு you have to study for that. But have an aim amongst yourself. நீங்க தான் உங்களால் தானே செய்ய முடியும். அப்புறம் உங்களுக்கு வயசு 24, 25, 26 ஆயிடுச்சாக்கா நீங்க ஒன்றும் ஆலைனா தென் யோசிப்பீங்க. இல்லை ஒரு அந்த டைம் 16, 17 வயசுல நான் கரெக்டா எய்ம் வச்சு நம்ம பண்ணாக்கா பாருங்க உங்களுக்கு உதவி கொடுத்தா ரெடியா இருக்காங்க. யூ ஆர் குட் பீப்புள், யூ ஆர் ஹேவிங் அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் த அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் குட் பீப்புள் லைக் ஹியர் ஓர் ஹியர். சந்தர்ப்பம் நல்லா இருக்கு, ஆனால் எய்ம் வச்சுட்டு அதுக்காக பாகுபாடு செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்கிறேன். சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். First, I have told all of you should do hard work. There is no alternate to hard work. Number 2, I said have self-confidence. Without self-confidence, you will not be able to work. Third, you should have good broaden your knowledge. Na sonne newspapers books padikanum. Adu third point is sonne. Fourth, improve your communication skills. Communication skills to improve your overall personality. Appadina ungalku sonne. Fifth, remain physically fit with exercise and good diet. Sixth, you should be good in social service. ஒவ்வொருத்தர் social service பண்ணணும். வீட்டில் அம்மா அப்பா ஹெல்ப் பண்ணணும், அக்கா அண்ணா ஹெல்ப் பண்ணணும், காலேஜில் இதர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும், சமுதாயத்தை ஹெல்ப் பண்ணணும், ஏழ்மையான மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்,
be a part wherever உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் spend some time in social service. And the last 7th point is எப்பவுமே வாழ்க்கையிலே ஒரு எய்ம் நீங்க கண்டிப்பா வைக்க வேண்டும். So in the some points which I thought in the morning itself, நான் half an hourல கொஞ்சம் jot down பண்ணேன் actually. From my own mind I noted some points. ஆனால் இந்த சில points நீங்க மனசில் வைத்து பண்ணாக்கா definitely இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கல்வியிலே வாங்கக்கூடிய உதவி மூலமாகவும் சரி, உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பெரியவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங், யூ கேன் என்லைட்டன் யுவர் ஃபியூச்சர். முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையோட கட்டிடத்தை நீங்க பலமாக அமைக்கலாம். இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல வைப் கொடுக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முஸ்லீம் கிராஜுவேட் அசோசியேஷனுடைய அனைத்து பெரியவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஃபியூச்சருக்காக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you very much, sir, for an inspiring and motivational speech. You have given the students 7 gifts. If they follow, they'll be successful in their life. Thank you very much, sir. So next, we have the prize distribution for the top rankers. As our chief guest has a few other appointments, we request the chief guest to be here just for the prize distribution for the top rankers. So every year, students who got more than 95% are invited to this function, and there is a trust, Tamgrads Welfare Trust, which supports the students who are financially backward and gives them scholarships. The founders of the trust are Dr. T. Kamal Sharif and SEM Jamaluddin Sahib. In the name of the founders, we've got prize award to the top rankers. First, we'll have the SEM Jamaluddin Sahib award to the top rankers of +2 and top rankers of 10. I now request the chief guest to please come forward and stand to give the award to the top rankers. +2, Reshma Tasneem, 97%. Kindly please come fast. Reshma Tasneem, can you please come soon? +2, second, Shima Fatima, 97%. Shima Fatima. Shima Fatima, second. +2, third, Saida Ali Fatima. +2, third, Roshan Jamal. Saida Ali Fatima. Roshan Jamal. I'd like to make a special mention here. Roshan Jamal is a grandson of SEM Jamaluddin Sahib and the son of Mr. Anwar Salman, who is the secretary of Singh. It's a proud moment for the association and for the family. It is the founder's grandson who is receiving this award. 10th standard, first Sumaya, 97%. 10th standard, Arshadana, 96%. 10th standard, third, Arifan Afia. 10th standard, Arshadana, 96%. Can you please come over? Can you please come soon? And the third place, Afrin Yafia.
We have one more award which has been named by the name of Dr. T. Kamal Sharif to the top student who gets into medical college. So this prize goes to Roshan Jamal again, who is a grandson of SEM Jamaluddin and son of Anwar Salman. Roshan Jamal. He is studying his PhD Medical College, Coimbatore. Please give a big applause for all the top rankers. Thank you, sir. Thank you. Can you please be seated, sir? So, yeah. Thank you very much, sir, for coming over and gracing this occasion. Thank you, sir. Sorry, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Vice President, was that senior most chartered accountant of the community for very 50 years. Thank you, sir. All very much. He's leaving for urgent work, so the program will continue. So Yeah. continue. Thank you. Please be seated. I request the guests on the dais to be seated. We shall continue with the program. Yeah. I now request the Secretary of Tamilnadu Muslim Graduates, Mr. Anwar Salman, to come over and give his address about the function and how this function organized. Mr. Anwar Salman, please. Srimati Sajida, Additional Deputy Commissioner of Police, Cybercrime Wing, Chennai City. Srimati Fazila Fatima, Founder, Alfaz. President Janab Ilyas Seth, dignitaries on and off the dais, brothers and sisters, and my students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamilnadu Muslim Graduate Association was started in the year 1974. The founding members, late Alhaj SEM Jamaluddin and late Dr. T. Kamal Sharif, went on to form Tamgrads Welfare Trust, which provides need-based scholarship for professional studies. Tamilnadu Muslim Graduate Association has been conducting this function for the last 27 years, honoring meritorious students from 10th and 12th students. What started as a small function of just 86 students has grown to more than 500 students who have scored more than 94% in their 10th and 12th exams. It's a great privilege of Tamgrads to honor these students who are the future achievers of our community, as you are the best of the lot. It is a great pride that I would like to state that our guest of honor, Srimati Sajida, is a recipient of our organization. As Prophet ﷺ said, the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. We at Tamgrads have been conducting this student for the last 27 years, honoring the 10th and 12th standard Muslim students of the state board. Through these awards, we inculcate confidence and motivate the students to excel in their field of study. Students who have received awards from our organization have gone on to reach great heights and today occupy prestigious positions in all walks of life, in both private sector as well as government. I have on numerous occasions met many people who have received this prestigious award, who have been occupying high positions in government and private sector. Quite recently, a couple of weeks ago, I met the Deputy Secretary of TN Selection Committee of Medical Admissions in Tamil Nadu, who surprised me by stating that he had received the student award way back in 1995. Such is the reach and impact this award has on its recipients. As seen from our past experience, we sincerely hope and wish that this award you are about to receive will act as a catalyst in motivating you to achieve success and excel in your chosen field. You have achieved this level of success in your board exams
but this is just the beginning. Do not relax, keep working hard, and strive to achieve the same level of success in your higher studies and career. Develop technical skills and soft skills like communication skills, as our chief guest had already told you, to excel in your career. Believe me, this award will be etched in your memory for a long time and would act as a foundation for many more accolades in your life. Let us not forget the parents who have been the silent workers in supporting and bringing out the best in their children. Even today, they are sitting in the background with you in the forefront, basking in your glory. Your success is their success. Regardless of whatever level of success you achieve, do not forget your parents and be good to them and take care of them, as you are here because of the unconditional support of your parents. At Tamgrads, apart from students award functions, we award need-based scholarship to students pursuing their college education in arts, commerce, and science stream. We have conducted online career guidance program for students with an overwhelming response in the past. Conducting this award function is a mammoth task that includes data collection, analysis, and communicating to the students through schools all over Tamil Nadu. I congratulate the entire team effort supported by Dr. Kamal Nasir, who has taken the onerous task of bringing the students to this function. I also thank our President and Honorary Secretary of MIASI, Mr. Ilyas Seth, for his guidance and allowing us to conduct this function at this auditorium. I also thank our office bearers, Mr. Nadeem Sharif and Mr. Mohammad Moeddin, for organizing this event successfully. I extend my gratitude to the service rendered by the principal, staff, and student volunteers of Dew College. My only wish is that students here benefit and cherish this moment and use this award as a launching pad for a successful career in your chosen field and uplift our community through education. May Allah grant you success in your higher education and career. Thank you. Video. Yeah, thank you, Anwar. As mentioned, we have a Tamgrads Welfare Trust which helps students by giving them scholarship. We shall now have a short video about this trust. Can you please play the video, please? It's done. Audio? They're playing that. Boy, what's happening? Tamgrads Welfare Trust have been tirelessly helping the underprivileged students to achieve their dreams. More than 27 years, we have been lighting the lamp of literacy. Meritorious and financially backed students are the beneficiaries. The trust awards scholarship in the amount of 33 lakhs and it increases every year. We offer scholarship for professional courses such as knowledge is the path, and education is the path to knowledge. Everyone deserves education. That's why Tamgrads Welfare Trust was born by Mr. S.C.M. Tamilnadu, who was one of the leading industrialists, and Dr. T. Kamal Sharif, who was a former dean of MGR Medical University. Tamgrads Welfare Trust have been tirelessly helping the underprivileged students to achieve their dreams. More than 27 years, we have been lighting the lamp of literacy. Meritorious and financially backward students are the beneficiaries.
The trust awards scholarships in the amount of 33 lakhs and it increases every year. We offer scholarship for professional courses such as medical, architecture, engineering, law. We have offered 2,781 scholarships so far from our students. Hello guys, I am Amrin Fatima. I am pursuing my Computer Science Engineering at Danish Ahmed College of Engineering, which is located in Chennai. I am here to talk about a scholarship which is arranged by our college from Tamgrads. I have benefited for past 2 years. The amount received from Tamgrads scholarship is rupees 20,000, which is very helpful for my education. Hi, I am Fazil Ahmed. I am second year CSE department. I am studying in Danish Ahmed College of Engineering. Thank you Tamgrads for giving this scholarship to me. It is really helpful for my studies. Thanking you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. என் பேர் யாஸ்மின். நான் பிஎஸ்சி இந்து மிஷன் காலேஜ் தாம்பரத்தில் படிக்கிறேன். நான் வந்து என்னோட தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ ஃபோர்த் இயர்க்குள்ள ட்ரைனிங்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா என்னோட தேர்ட் இயர் ஃபீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக நான் Tamgrads வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து உதவி கேட்டிருந்தேன். அந்த உதவி எனக்கு கிடச்சி அவங்க உதவி பண்ணனால தான் இப்போ என்னோட ஃபோர்த் இயர் ட்ரைனிங்குள்ளே நான் என்ட்ரு ஆகிறேன். அந்த Tamgrads Welfare Trust has been providing scholarship for professional studies for students, and moving forward we would be providing skill development relating to the career of the student. Assalamu alaikum. Tamgrads Welfare Trust will be supporting students in skill-based training and soft skills training so that students can face the interviews. Tamgrads Welfare Trust will be supporting students from college to career. Apart from scholarships, Trust is going to conduct a training program in soft skills for college students who are about to enter into the corporate career. Students can also apply for scholarship in our website. You can donate and help them achieve their goals. Check out www.tamgradswelfaretrust.com. Nature Your Mind, which does genetic brain profiling. This year, all the top rankers are being sponsored by the trust for genetic brain profiling so that it will help them to understand their strengths and select the career path in their life. We move on to the next program, next part in the agenda. We have with us a very young personality as a who's going to talk on the SEERATH oration. So we've got Miss Fazila Fatima, who's a young orator speaker. She talks on motivation to students, and she's very famous in the student community. And she has been a school people leader in our school, and she's associated with a lot of social organizations like her mother and her grandfather. Her grandfather was Mr. Samad Saab, who's part of the Indian Muslim League Foundation. I now request Ms. Fazila Fatima to come and talk to the students and motivate them and also give a SEERATH oration. Ladies, gentlemen, and gentlewomen, I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum, beautiful people. May peace be on you. I would like to thank the Tamgrads Association for inviting me here today. My hearty congratulations to the chairman, secretary, treasurer, and Mr. Nadeem and his team for such a grand success, mashallah. Today we have come here today to celebrate each and every one of you here. Every one of you here is a star already. How much hard work you would have put in. How many sleepless nights to get this merit today. Let's keep this interactive. I want to talk to all of you today. I've come here especially for you. So how many sleepless nights to get these 90 plus marks? 1 month, 2 months,
board exams time, palm sweaty, ungare illa, friends kuda chill panna, phone use panna. Yeah? But avlo hard work panni inge vandirken. From there to here I have come is what you must be thinking, right? Today I want to take you from here to where. I don't want you to be thinking anymore from there to here. Now we think next what? Every time you make an achievement, the challenge is to think next what. You don't just chill and relax. No, 90+4 panta, especially you girls. Now you think next what? Next what is my challenge? You know, standing and talking on the stage is very special to me because I gave my first public talk on the stage a few years ago. And my grandfather is from this association. My parents are from this association. Nandapura, my grandfather, Abdul Samad, and my father, Muzaffar Ahmad, have studied in New College, so it's truly an honor. When I think about that, about my grandparents, my father, my mother, it reminds me about something very, very important. I'm not going to stand here and give you career guidance today. I'm not going to tell you what kind of course to take in college. I'm not here for that. I'm going to talk to you about something even more vital in life. How to climb the ladder of success. The first step. This is something that we've grown up hearing. We Indians have grown up hearing. A famous mantra. Mata, Pita, Guru, Deva. Let's go with the first. Mata and Pita. You may think parents ena pannanga. Naan padichen. Na saapidama thoongama avlo padichi ivlo marks vaangirukken. Avanga ena pannanga. Who have you come with today? Who's standing there behind like your cheerleaders and your biggest fans? Your parents. You don't think what your parents have done for you. You think what you have done for your parents. Whether they have been a good parent or not is not your undertaking. They will answer their creator. But the question is, what have you done for your parents? What sort of a child are you? And Islam gives the utmost importance to parents after Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. What is this dua that we say, that I know I say every day? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Why do we say that dua? Oh Allah, take care of my parents the way they took care of me when I was young. Subhanallah. And take any personality in the world. My favorite, Dr. APJ Abdul Kalam. He was from a small village of Tamilnadu, but the world knows him today. And anywhere you read about him, you will see that he thanks his mother. That he's grateful to his mother. That is the importance of mother and Pita. Fix that relationship first. The next step in the ladder of success, Guru. You can forget anybody in your life, but not your teachers. Why? You're in 10th and 12th, you're going to go on to college, step into life. But always remember the person who held your hand to help you write the first stroke of A. Your gurus. And Islam, again, subhanallah, so much importance to teachers that in every salah, before our salam, we say, Allahumma gfirli wal walidayya wal ustad. We pray for our teachers. And the best of teachers, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we've covered Mata Pita, we've covered Guru. What's the ultimate step? Deva, God Almighty. This one's easy. You fix your relationship with your Mata Pita, fix your relationship with your Guru. Allah Himself will fix His relationship with you. That's all that is going to take.
of goodness and justice. Why has this been emphasized on us, Muslims? Speak words of goodness, speak words of justice. Because your word is your worth. The way you communicate says so much about your character. And why is good character so important? When Prophet Muhammad ﷺ was asked, why was he sent to us? Why was he sent unto humanity? ﷺ says, I was sent to establish good character. Now, for us youth, we have our own language, we have our own slang. Sila vaarthaiyilla summa tadikilla solliduvom. Swear words, using swear words and cuss words is #trending for us. But let me ask you this, especially the science students here, I want your answers. Is everything that comes out of a human body good or bad? Answers. Anything that comes out of a human body, excretion, discharge, saliva, anything, is it good or bad? Obviously bad. But there's one thing that you have control over that comes out of a human body. You can decide whether it should be good or bad. And that are your words. You will decide whether the words you speak are going to be good or bad, or is it going to be outright filth, just like everything that comes out of the human body. Now I'll help you with this. How do you keep a self-check on your words? Like how you have a spell check on our phones. How do you keep a self-check on your words? It's easy. This advice we hear really often. Think before you talk. Think before you talk. Think. The word think itself. Think. I want you to help me here. What does T stand for? What does T stand for? Truthful. Whenever you talk, have a self-check on yourself and ask if the words that you are going to talk are truthful. Because we are the followers of Prophet Muhammad ﷺ. And what was he known as the best? Al-Amin and As-Sadiq. Yes, the truthful. So we have T. Next is H. What does H stand for? Helpful. Whatever that you talk, just check if your words are going to be helpful or is it going to put someone in trouble. In the words of the Prophet ﷺ, either talk something good or keep silent. And about being helpful, what's the hadith that we have of Prophet ﷺ where he says, when you see someone in trouble, stop them with your hands. Or else, use your words. Or else be quiet. Or at least feel bad for it in your heart. That is the importance of being helpful. We have TH. What's I? Come on, active students. You are valedictorian students. You are stars. You all should have amazing answers. What's I? Inspiring. Yes, we already have the right answer. Inspiring. Whatever you talk, don't simply talk. Your words should inspire someone who hears you. You never know, you may say something good and that may help a person achieve their dreams itself. Inspiring. What's N? This one's very important. What does N stand for? Necessary. Okay, I think you all should come and talk. Necessary. Tell me this. Fossil fuels, why are they reserved? Petroleum, all of this. Why is this kept very carefully and used only when necessary? Why? Because these are resources. You know when to use them only when it is necessary. Just like that are your words, your energy, your time. Those are your resources. Use it only when it is necessary. Talk only when it is necessary.
K-I-N. What's the last? K. What does it stand for? Kindness. Yes. Why kindness is so important? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is most famously or commonly known as Rahmatul lil Alameen, mercy upon humanity. Who is Rahman? We say Bismillahirrahmanirrahim, right? Who is Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahman, merciful, kind, is Allah's attribute. But Allah gives His attribute to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calling him Rahmatul lil Alameen, and we are the Ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we are bound to be kind. We are bound to be merciful. Getting angry, using swear words is outright haram for us. That's how you think. That's how you think before you talk. Now that we have our words, relationships sorted, words and communication sorted, what's next? Actions and habits. My dear students, you are finishing school now. You move on to college and then actual life. You're going to face a lot of peer pressure and whatnot. இது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாரு, செம்மையா இருக்கும். இது சும்மா ட்ரை பண்ணு. ஒரு These are the kind of dialogues and peer pressure that you are going to face. But what will you do? What will we, the Muslim youth, do? Anything that intoxicates you is haram. The words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are already smart enough to understand that anything that intoxicates me is haram for me. I'm not going to touch it. I'm not going to use it. Liquor, tobacco, all of that is not for me. I'm smart enough to understand that that is going to lead me astray. Alhamdulillah. Now that we understand our relationships, we understand our words, we understand our actions and habits, let's come to education. Do you know the difference between education and knowledge? Education is your marks and degrees. The 2-letter or the 3-letter word that comes with your name. Are you going to spend your entire life flaunting that? No. You understand, especially we generation, understand that education is information. A click of a button, you will get any information you want. But turning that education, turning that information into something useful, now that's called knowledge. And through that, you will achieve enlightened aristocracy, the ultimate teaching of Islam, the ultimate teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enlightened aristocracy. And examples that we have in Islam, subhanallah. Note down these names, I tell you, you can Google it later. Al-Harun and Al-Mamun of Baghdad, of the Abbasid University, of the Abbasid dynasty. They established the grandest library in the world called Bayt al-Hikmah, House of Wisdom, when in the 8th century, we understood what knowledge, the power of knowledge is. Do you know how the Abbasid dynasty during Al-Harun and Al-Mamun's time, how they used to elect a leader? Elections. Came from a big family, that's why. Had a lot of money and power, that's why they could become leaders. No. You study, you get educated, you earn your leadership through the knowledge that you possess. Subhanallah, that's enlightened aristocracy. My second example. Do you know who founded the first university in the world? Answers please, anybody? Who founded the first university in the world? Fatima al-Fihri, a Muslim woman, founded the first university in the world. In 857 AD in Morocco, Al-Qarawiyyin University. Every time I say this in my speeches, it gives me chills because it's a Muslim woman who founded the first university in the world. Subhanallah, what kind of knowledge she must have had, what kind of intellect she must have had to understand the importance
the teacher of all teachers, our beloved Rasul, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He did not know to read, he did not know to write, but he established rights for women in a land where women were buried alive. He established rights of trade where cheating and injustice was rampant. He established rights for orphans. He abolished slavery. He was the first to speak against racism. No black was any different than a white. He said that back then, 1400 years ago. How knowledgeable, highly knowledgeable that he must have been. Subhanallah. And we are the followers of this leader. We are the followers of this teacher. Now that we've understood this, how do we get to that enlightened place? How do we achieve enlightened aristocracy? How do we elevate ourselves to this position? By understanding the difference between education and knowledge. I'll give you a few examples. It's a fun story and it will help you understand the difference. This is a story, it's a true story of a tribe who lived in the Indian forest, Adivasis. Now every year they know exactly, accurately how much rainfall they are going to receive. They are uneducated, they're tribes, they're tribals, uneducated, uncivilized. No technology, equipment and any of that. But they know exactly how much rainfall they're going to receive. How? Can you predict that? Can any of us do that? Even scientists were baffled. There's a bird called red-wattled lapwing. Red-wattled lapwing. Now this bird, like how all birds have this, like noise like this, it doesn't have this part. So it cannot sit on a branch. So it's always on the ground. It builds its nest also on the ground. Every year these tribes people notice that when the bird builds the nest on the ground, when the rain falls, it never touches the nest. It's always a little above. It lays its eggs right before monsoon and knows how much rainfall that region is going to receive. So these tribesmen studied that bird. They saw if the nest is on a higher ground, then there's going to be more rainfall that year. If it's on a lower ground, then they know there's going to be lesser rainfall that year. That's the best use of knowledge. Knowledge is not from the books and the degrees. Knowledge is from around you, anywhere and everywhere around you. I'll give you another funny example, again a true story, of a tribe from the Kalahari deserts of Africa. You know how summers are in the deserts, right? Not a drop of water anywhere. But this tribe has access to a secret reservoir every year, every summer. The way you can use knowledge, subhanallah. You won't believe how the story goes. Now I'll put a scene out for you. Now there's this tribeman, a bushman. He's walking in the desert looking for water and he sees a group of baboons, monkeys. He purposely walks in front of them, making sure that they notice him. And he walks to an anthill, puts a hole inside that anthill, picks up something from his pouch and puts it inside, making sure that the monkeys are looking at him. And then he walks away. Now these baboons are really curious characters. One fellow is extra curious and wants to know what only this human creature put in that hole. So slowly he walks up to the hole, puts his hand inside and finds seeds. No
goes to sleep. Next day morning, the bushman wakes up to the monkey screaming and screeching. Because what happens, science students, what happens to a human body when you consume too much salt? You require water. Now the monkey had a secret, and the bushman knew this monkey had a secret. And this guy needs water. He cuts off the rope, the monkey runs towards the direction, taking the correct left and the correct right. The bushman follows to see that inside the cave there's a secret reservoir of water. The bushman just studied the monkey, how you utilize your knowledge. Now in science we may study rainwater, we may study how much water this region is going to receive, we may study there's going to be drought here and there. But knowledge is studying the benefits of water. Knowledge is studying rainwater harvesting and implementing it in your region. I would like to conclude by emphasizing something here about the name I read in the invitation, Tamgrads, Tamilnadu Muslim Graduates Association. The word Tamilnadu stood out to me. I know you are in 10th and 12th, you are going to get into college after this. You will not go abroad and study. You may imagine the NABI life. But let me remind you in the words of Bharat here. Tamilnadu endu sollada, valaya nindirundu nillada. No matter where you go, remember your roots. Only then you are going to get great fruits. Remember your Tamilnadu. No matter where you go in life, always give back something to your motherland. Always look to develop our Tamilnadu. Remember your Dravidian blood. Remember where you got the strength and wealth, the land that you got it on. Alhamdulillah. I pray that each and every one of you here, I know for sure that each and every one of you here are going to become world leaders, inshallah. Because we, the youth, are the future of this world. Every one of you here have been created to become leaders. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you very much. Thank you very much, Fazila. It was a great, inspiring and motivational speech to the students. So next, we have got the speech from the guest of honor, Ms. Sajida. She is an electronics and communication engineer, a native of Madurai. She has joined Group 1 service as Deputy Superintendent of Police in 2014, and she is currently working as a Additional Commissioner in Cybercrime of Government of Tamilnadu in Chennai. She was a school pupil leader in her school and a very enterprising student of her times. And she won the Best Child Scientist Award awarded by the National Science Congress in 2006. She's held various positions, and she was the very youngest officer to finish her Group 1 exam at the age of 23. So we are very honored to have you here, and you've been associated with this trust and organization, and we invite you to come and give your address to the students, Madam. Ms. Sajida. Assalamu alaikum. So I'm happy to hear. So, thank you, sir. So actually, I'm Shajita, Additional Deputy Commissioner, Chennai City Cybercrime. Tamgrads வந்து எனக்கு last ஒரு 12 years தெரியும். So when I was completed my schooling, correct, school. 2008 I have passed out 12th standard. So அப்பா வந்து we have applied for scholarship. So we are from lower middle class. So engineering படிக்கிறதுன்றது டிசைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் போது ஃபீஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஹையாக இருக்குன்றனால. ஸோ ஐ அப்ளைட் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ். ஸோ Tamgradsல நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு Tamgrads வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட்லேருந்து இயர்லி பேசிஸில் 10,000. ஸோ இட் இஸ் அ பிக் அமௌண்ட் ஃபார் தட் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் அதை வந்து இன்றைக்கும் பெருமையாக சொல்கிறேன். இந்த ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கின ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு கிராஜுவேட்டு ஃப்ரம் Tamgrads. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த டைமில் எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு.
ஸோ அதை அவங்க இன்னமும் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க, அதை இன்னும் எலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதனால் இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது, அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றது இன்னும் பாராட்டத்தக்க விஷயம். ஸோ இன்றைக்கி இங்கே நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி 8 years ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஐ எம் 31 நவ், 23 ஐ காட் சர்வீசஸ். ஸோ 23லேருந்து 8 yearsல நான் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குமே போகலை, ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போகலை, எங்கேயுமே நான் என்னோடய இதை போய் வெளிப்படுத்திக்கல, நான் போய் பேசலை, எதுவுமே பண்ணல. பட்டு இன்றைக்கி நான் இங்கே வரணும்னு நினச்சி நதீம் சார் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ காட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் மை ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஐ கேம் ஹியர். ஸோ ஏன் வரணும்னு நினச்சேன்னா காரணம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி, அதுவும் நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பு, இவங்கள போய் பார்க்கணும், இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தேன். ஸோ நானுமே ஸ்கூலில் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு தான். ஸோ ஐ எம் டாப்பர் இன் 10th standard 12th standard, ஸ்கூல் டாப்பர் இல்லாட்டி கூட கிளாஸ் டாப்பர். இது என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட் டாப்பர். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன் 11th 12th குரூப்பில். ஸோ ஐ எம் டாப்பர். நல்லா படிப்பேன். நல்ல சார் சொன்னாங்கல்ல, கமிஷனர் சார், கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷனோட கமிஷனர் சார் சொன்னாங்க, நிறைய வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய ப்ராடன் பண்ணிக்கணும் உங்கள் நாலேஜை, நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும், நிறைய காம்படிஷன்ஸ்லலாம் கலந்துக்கிறணும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லலாம் கலந்துக்கிறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கரெக்டு தானே? ஸோ இப்போ எல்லாருமே நீங்கள் வந்து காலேஜ் போகிறீங்க. இதை ஏன் நான் திருப்பியும் ரீஇட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் என்னோடய ஸ்கூல் டைமில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸில் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸாம்பிள், நான் குவிஸ் ப்ரோக்ராம்லலாம் ஸ்டேட் லெவல் வின்னர். எந்த குவிஸ் கொடுத்தாலும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு. எந்த காலேஜஸ்க்கெலாம் காம்படிஷனுக்குலாம் போக ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா குவிஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் வைப்பாங்கல்ல. ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட், செகண்ட் ரவுண்ட், தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ என் காலேஜ், நான் படித்தது காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, விருதுநகரில். ஸோ எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு 20 kilometers. ஸோ அந்த காலேஜில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட். ஸோ காலேஜுக்கெலாம் போகும்போது எங்கள் காலேஜ் வந்துட்டாலே, காலேஜ் மீன்ஸ் காலேஜ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது நான் தானே, காலேஜ் வந்துட்டாலே ஆப்போனன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க. இதுக்காக சொல்லலைண்ணா. ஸோ அந்த அளவு நான் குவிஸில் வந்து இதாக இருந்தேன், ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தேன். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஆல்ரெடி சார் சொன்னது. இப்போ ஏன் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா காரணம் என்னென்னா, இதுதான் சக்ஸஸ்க்கோட ஃபார்முலா. நல்லா படிக்கணும், நல்ல நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணணும், வெளி உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வளர்த்துக்கணும். அதை தான் அவர் சொல்கிறார். நான் நினச்சேன், என்னடா நம்ம சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சார் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு, நம்ம என்ன பேச போகிறோன்னு. ஸோ காரணம் என்னென்னா, இன்னும் நீங்கள் எவ்வளவோ ஆஃபீஸர்ஸை போய் பாருங்கள், எவ்வளவோ பேர் நல்ல என்னது ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய இருக்காங்க. பட் எல்லோரும் ஷைன் ஆகுறாங்களா, எல்லோரும் நல்லா வேலை பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் ஷைன் ஆவாங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் பீப்புளுக்கு தேவையானதை செய்வாங்க. அப்படி செய்கிறவங்களா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களாம் அவங்களோட ஸ்கூல் டைம்லேயும் காலேஜ் டைம்லேயும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களா இருப்பாங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு நான் இங்கே சொல்கிறது ஸ்டடீஸ் மட்டும் கிடையாது, அதுக்காக ஸ்டடீஸ் இல்லாமலும் கிடையாது. நான் ஒன்று 60% வாங்குகிறேன், 70% வாங்குகிறேன், நான் வந்து நாளைக்கு பெரிய ஆள் ஆயிடுவேனான்னு கேட்டால் அது வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அதுலேருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நான் 90% வாங்குகிறேன், நான் 95க்கு மேலே வாங்குகிறேன், நான் வந்து நல்ல வேறு இதுலேயும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ்லையும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன், நல்லா படிக்கிறேன், வெளியே புக்ஸ் படிக்கிறேன், குவிஸ் போகிறேன், பேச்சு போட்டியில் பேசுகிறேன், நல்லா நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான ஏதோ ஒரு இடம்ன்றது இந்த இடத்துல ஒரு எய்ம், உங்களோட கோல், அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த எக்ஸுக்கு அதிகமாக இல்லை எனக்கு அதிகமானு கேட்டால் எனக்கு தான் அதிகம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஃபீல்டுன்றது இப்போ நீங்கள் காலேஜ் முடிக்கிறீங்க, 10th படிக்கிறீங்க, 12th முடிச்சிருக்கீங்க, ஒன்றும் தெரியாது. ஸ்கூலில் புக்ஸ் இருப்போம், அந்த புக்ஸை படிச்சிருப்போம், அதில் போய் எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம், அதில் மார்க் வாங்கியிருப்போம். இது நான் தப்பாக சொல்லலை, இதை குறைச்சும் இட போட முடியாது. பிகாஸ் நான் தான் சொன்னேன், நானுமே 90% எபோவ் தான். 10thலேயும் 90 and எபோவ், 12thலேயும் 90% எபோவ். ஸோ நல்லா படிச்சிருந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோன்றதுல மட்டும்தான் நம்மளோட வளர்ச்சி வந்து இருக்குன்றது சொல்ல முடியும். எவ்வளோ பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், என் கூட படித்தவங்க, என் சீனியர்ஸு, ஜூனியர்ஸு, அதில் முஸ்லீம்ஸு எல்லோரும் படிச்சிருக்கேன். 90%, 94%. எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார பொண்ணு 94%. இன்ஜினியரிங் நல்ல காலேஜ்னால் ஒன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் இன் மதுரை. அந்த காலேஜில் சீட் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம், எனக்குலாம் கிடைக்கல. அந்த காலேஜில் படித்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடித்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் வீட்டில் இருக்காங்க. அதான் ஒரே வார்த்தை, வீட்டில் இருக்காங்கன்றதையும் அதில் வேறு ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் இருக்கா, வேறு ஏதாவது அவங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்புறம் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் தட் 94%?
சரிங்களா? ஸோ இப்போ நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. இது ஐம் ஹாப்பி தட் நிறைய விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ இது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க விஷயம், பாராட்டத்தக்க விஷயம். பட் இந்த டெம்போவை நம்ம இப்படியே விட்டுறக்கூடாது. சரியா? இதை மேலே மேலே நம்ம மெருகேற்றணும். எப்படி மெருகேற்றணும்? காலேஜ் படிக்கணும், எனி டிகிரி. இன்ஜினியரிங் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு நார்மல் டிகிரிக்கும் ஒரு இன்ஜினியரிங்க்கும் வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். உங்களோட சிலபஸ்லேருந்து, அந்த அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து, அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம், எப்படி படிக்கிறோன்றதுலேருந்து, அந்த எபிலிட்டிஸ், அந்த மென்டல் எபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல, ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ், ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுலேருந்து இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். I am an engineer turned to become an போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ இன்ஜினியரிங் படித்தா இந்த ஃபீல்டுக்கு தான் போக முடியும், இந்த ஃபீல்டுக்கு தான் போக முடியாதுன்னு கிடையாது. எந்த ஃபீல்டுக்குனாலும் நம்ம போகலாம். ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம், இல்லை என்னால் முடியல, வீட்டில் வசதி இல்லை, எதுனாலும் சரி ஒரு டிகிரி படிக்கலாம். பட் படிக்கிற டிகிரியை வந்து நம்ம எவ்வளோ தெளிவாக படிக்கிறோன்றது இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே போய்ட்டு நம்ம இப்போ நிறைய மார்க் எடுத்துருக்கலாம். எனக்கு தெரியும், ஐ ஹவ் சீன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் who had scored more than 90% in 10th standard and 12th standard. காலேஜில் போய் அவங்களால கோப்பப் பண்ண முடியல. காலேஜில் போய் அவங்க வந்து அவங்களோட டெம்போ லாஸ் பண்ணிவிட்டு மார்க் கம்மியாக வாங்கினாங்க, டிகிரி முடிக்க முடியல. டிகிரி முடித்து வெளியே வந்தாலும் அரியர்ஸ் இருந்தது, கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த இதுக்குள்ளேயுமே நம்ம போய்க்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ இப்போ டிகிரி எப்படி நம்ம இப்போ நல்லா படித்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி வித்தவுட் அரியர்ஸ் வித் குட் மார்க்ஸ் காலேஜும் முடிக்கணும். சரிங்களா? அது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து டிகிரி மேலே வந்து மார்க் கம்மியாக வாங்கியிருக்கேன், 80% 80%லாம் பரவாயில்ல, நல்ல மார்க்கு. 60% வாங்கியிருக்கேன், 70% வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் 10th நான் 90%னா யாரும் நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்க போகிறது கிடையாது. சரிங்களா? எல்லாமே கிளியராக பார்க்குறாங்க. 10th எவ்வளோ மார்க்கு சிவிலே போடுவோம், 12th எவ்வளோ மார்க்கு, காலேஜில் எவ்வளோ மார்க்கு, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே தே ஹவ் செக்டு. ஸோ நம்மளோட அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தாலே தெரியணும். 10th 90%, 12th 90%, காலேஜில் 80%, 85%. காலேஜ் முடித்தோடனே இந்த கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகிறாங்க, இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க. அந்த ரெக்கார்டே வந்து கிளியராக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஃபர்தராக ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் போய் வேலை பார்க்குறதுக்கோ, இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் போய் வேலை பார்க்குறதுக்கோ பெட்டராக இருக்கும். சரி, இன்றைக்கி இந்த மார்க் வாங்கியிருக்கோன்றதை விட இந்த மார்க்கை ஃப்யூச்சரில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறதுன்றது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்லா படிக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து அவங்க முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து எந்த பேக்ரவுண்ட்லேயும் கிடையாது. மை ஃபாதர், எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டே நான் தான். ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து பியூசி, எங்கள் அம்மா வந்து டிகிரி 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கல. ரீசன் என்னென்னா, அந்த காலத்தில் சொசைட்டியில் இருந்த அந்த ஹிண்ட்ரன்சஸ், பெண் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கக்கூடாது, வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது, வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க படித்து முடித்தோடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும். மை மதர் வாஸ் கெட் மேரிட் இன் 17 ஷீ காட் மேரிட். ஆனால் அந்த 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 மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேருந்து இன்றைக்கி என்ன மாதிரி ஆயிருக்கோன்னா, ஒரு மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லிஸ்ட் எடுத்தோன்னா அதில் விமன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஃபர்தராக எப்படி போகணும் அப்படின்னா, நல்ல காலேஜஸில் படிக்கணும், நல்ல வேலைக்கு போகணும். அந்த வேலைக்கு போகிறதுன்றது அது உங்களோட வளர்ச்சிக்கு மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்தோட வளர்ச்சிக்கும் முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்கணும், தூண்டுகோலாக இருக்கணும். அப்போ மட்டும்தான் அந்த வளர்ச்சி உண்மையான வளர்ச்சியாக இருக்கும். சரிங்களா? இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம், எவ்வளவோ பேர் படிக்க முடியாமல் இருக்காங்க, எவ்வளவோ பேர் நல்ல மார்க் எடுத்து 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காலேஜ் சேர முடியாமல் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாருந்து நம்ம கொஞ்சம் தனிச்சிருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம அவங்களோட கொஞ்சம் ப்ளஸ்டு தானே. ஸோ பிகாஸ் எங்கள் தெருவில் இன்ஜினியரிங் நார்மலாக ஜென்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் இப்போ எங்கள் ஏரியாலலாம். பட் ஐ எம் அ விமன். நான் ஒரு கேர்ளை வந்து எங்கள் வீட்டில் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்து இன்டியூஸ்மெண்ட் கொடுத்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க. ஸோ நான் தான் எங்கள் தெருவில் ஃபஸ்ட்டு விமன் இன்ஜினியரு, நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஆல்சோ, நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆஃபீஸராக வந்தது வீட்டில். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடி ரோல் மாடல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நம்மளே ரோல் மாடலாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அவங்க யாரும் இல்லை, வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை, கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. நம்ம எப்படி போக போகிறோம், நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பாதையை சூஸ் பண்ணுறோமே, இதில் நம்மளால் சக்ஸஸ் ஆக முடியுமா, இந்த மாதிரி எந்த தாட்டுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன இதே எடுக்கிறோம், ஒரு திருக்குறள் இருக்குது, எண்ணியது எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார் திண்ணியர் ஆகப்பெறின். ஒரு செயலை செய்தி முடிக்க வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்ததுன்னா, அந்த எண்ணத்தில் நம்ம உறுதியாக இருந்தோன்னா அந்த செயல் கண்டிப்பாக நிறைவேறும்.
அது சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இந்த எய்ம் இருக்குல்ல, எய்ம் வந்து காலேஜ் முடிக்கிறாங்க, என்ன ஆகணுன்ற எய்ம் இல்லாமல் இருக்காங்க. நானே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னா, காலேஜ் முடிச்சிட்டேன், நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவன் என் சிஸ்டரே ஷி காட் 10th வந்து 96%, 12th 93%, பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தாங்க. பட் வேலைக்கு போகலன்னு சொல்லிடுச்சு. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர்ட் டு கோ டு ஜாப். அது ஜாப்லாம் நான் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு சிவில் சர்வீஸ் போகணுன்றதான் ஆசை. என் தங்கச்சி நாட் ப்ரிஃபர் டு கோ டு ஒர்க். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா, வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், தான் காலில் ஒரு பெண் நிற்கணும். முக்கியமாக நான் இங்கே இருக்கிற ஜென்ஸுக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பல்ஷன் இருக்கும். இப்போ எங்கள் சித்தப்பா பையன் இருக்கான், எங்கள் சிச்சா பையன் இருக்கான். அவனை வந்து வேலைக்கு போன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறான், ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம். அந்த ப்ரெஷர் ஒரு சிச்சா பொண்ணுக்கோ மாமா பொண்ணுக்கோ இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கம்பல்ஷன் இல்லை. வேலைக்கு போகணுன்ற கம்பல்ஷன் வந்து விமனுக்கு ஜென்ரலி கிடையாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு, சரி படிச்சிட்டோம்ல, மார்க் வாங்கிட்டோம்ல, நல்ல காலேஜில் சேர்ந்துட்டோம்ல, வேலைக்கு போக தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சரிங்களா? யூ மஸ்ட் கெட் அ ஜாப், நல்ல ஜாப். சும்மா நார்மலாக குரூப் 4ல் வேலை வாங்கினேன், விஓவில் வேலை வாங்கினேன், குரூப் 2ல் வேலை வாங்கினேன்ற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. குரூப் 2 கூட கொஞ்சம் நல்ல ஜாப் தான். ஸோ இருந்தாலும் சொல்கிறேன், எய்ம் ஃபார் ஹை. குரூப் 1 சர்வீஸ் வாங்கணும், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எந்த சர்வீஸ் வாங்கினாலும் ஓகே தான். யூபிஎஸ்சியில் நீங்கள் ஐஆர்எஸ் வாங்கினாலும் அது நல்ல சர்வீஸ் தான். ஐஆர்பிஎஃப் ரயில்வேஸில் வாங்கினாலும் நல்ல ஜாப் தான். அக்கௌண்ட்ஸில் வாங்கினாலும் நல்ல ஜாப் தான். சரிங்களா? ஸோ எய்ம் ஃபார் ஹை, நல்ல பொசிஷனுக்கு போகணும். நல்ல அதே மாதிரி காலேஜஸ் இதில் ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணால் கூட நார்மலாக இந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, 10,000 12,000 கொடுக்குற மாதிரி சேலரி, அந்த கம்பெனிக்கெலாம் வேலைக்கு போகணும்னு எய்ம் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு போகும்போதே நல்ல மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் வேலைக்கு போகணும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இதே கிடையாது, அதுக்கு ஒரு தடையே கிடையாது. எங்கள் மாமா வந்து கிரசன்ட் காலேஜில் டைரக்டராக இருக்காங்க. இன்ஜினியரிங் தான் மாமாவும், பிஹெச்டி ஐக்யூஎஸ்சி டைரக்டராக இருக்காங்க. மாமா பொண்ணு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். இப்போ எப்படி நீங்கள் எல்லாம் புர்கா போட்டு வந்திருக்கீங்க, இதே புர்கா போட்டு இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியரிங் 4 years ஷி கம்ப்ளீட்டட். இப்போ ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஷி காட் செலக்டட் ஃபார் சிங்கப்பூர் நான்யாங் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க. அது எங்கள் மாமாவோட பொண்ணு தான். இஸ் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்டு, காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம புர்கா போட்டிருக்கோம், நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே போக முடியாது, நம்மளுக்கு யாரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு யாரும் இது கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு எப்பயுமே நினைக்கக்கூடாது. யாருமே நம்மளுக்கு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. இட்ஸ் அவர் ஒர்க். நம்ம தான் நம்மளுக்கு வேணுன்றதா போய் எடுத்துக்கிறோம். சரியா? எதுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது, தைரியமாக இருக்கணும். இந்த இடத்துக்கு போகிறோமே அப்படின்னு எந்த தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? இதே இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் ஒரு ஆஃபீஸராக. ஸோ என்னோடய சர்வீஸ்க்கு நான் புர்கா போட முடியாது. பட் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வர்றதுக்கு முன்னாடி, ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்டர்வியூ இருக்குல்ல, சார் சொன்னாங்களே குரூப் 1 இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, அங்கெல்லாம் போய் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு. நான் இன்டர்வியூக்கு புர்கா போட்டு தான் போனேன். என்னோடய பேனல் வந்து ஆக்சுவலி பேனல் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ பேனலுக்கும் இவ்வளோ பேர்னு செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னோடய குரூப்லேயே வந்து 3 முஸ்லீம் இருந்தாங்க, 3 முஸ்லீம் விமனே இருந்தாங்க. நான் வியர் புர்கா, நான் புர்கா போட்டிருந்தேன். எல்லோரும் இங்கிலீஷில் தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாங்க, நான் தமிழில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். பேசிக்கலி ஐம் ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம். ஸோ நான் உள்ளே போகிறேன் மீட்டிங். இது எனக்கு எந்த ஹெசிடேஷனும் இல்லை, புர்கா போட்டிருக்கோமே நம்மளை, ஏன்னா குரூப் 1 சர்வீஸு. சரிங்களா? அந்த ஏன்னா அதில் டிஎஸ்பி ஒன் ஆஃப் த போஸ்ட், டெப்டி கலெக்டர் இருக்குது, டிஎஸ்பி இருக்குது, டெப்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டர், இந்த 5 போஸ்ட் இருந்தது. நான் 2013 அந்த 14 செலெக்ஷனுக்கு போயிருக்கும்போது மொத்தமே போஸ்ட் வந்து 25 போஸ்ட் தான். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட்ன்றது தமிழ்நாட்டிலேயே அந்த குரூப் 1 சர்வீஸ் இதுவரையும் அவ்வளோ கம்மியாக இதுவரைக்கும் கால் ஃபார் வந்ததில்லை. இதுக்கு முன்னாடியும் 25 போஸ்ட்ன்றது கம்மியான கால் ஃபார் அவ்வளோ வந்ததில்லை, அதுக்கு பின்னாடியும் வந்ததில்லை. 100 பேர்லாம் எடுக்கிறாங்க. டிஎஸ்பியே 90 பேர் எடுத்ததெல்லாம் இருக்குது. இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டிஎஸ்பி போஸ்ட்டே 90 போஸ்ட் இருந்தது. நான் போகும்போது டிஎஸ்பி போஸ்ட்டு 4 போஸ்ட், டெப்டி கலெக்டர் போஸ்ட் 8 போஸ்ட், மொத்தம் போஸ்ட்டு 25 போஸ்ட். சரிங்களா? நான் போனேன், புர்காவில் தான் உள்ளே போனேன். எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஃபஸ்ட்டு போகும்போது ஷாஜிதா எப்படி இருக்கீங்க, என்ன இருக்கீங்க, உங்கள் ஊர் என்ன, இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் திருமங்கலம்.
திருமங்கலம்னா திருமங்கலமா, சரி ஓகே, உங்கள் பேருக்கு எப்படி அந்த உங்கள் ஊருக்கு எப்படி அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உங்கள் ஊர் திருமங்கலம்னு சொல்கிறீங்களா, திருமங்கலத்துக்கு எப்படி அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன், எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் மதுரை இருக்குது தெரியுமில்ல, திருமங்கலம் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ அங்கே வந்து மீனாட்சிக்கும் சொக்கநாதருக்கும் மேரேஜ் நடந்தது. அந்த மேரேஜுக்கு எங்கள் ஊரில் இருந்து திருமங்கலம்லேருந்து மாங்கல்யம் செஞ்சு போச்சு. இதுதான் அந்த பேருக்கான காரணம். திருமாங்கல்யம் அப்படின்ற பேர் மருவி திருமங்கலம்னு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பதில். சரிங்களா, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். பேனல் 5 பேர் இருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் புர்கா போட்ட ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து உட்காந்துட்டு மீனாட்சி சொக்கநாதர் கல்யாணத்துக்கு, அருள்மிகு மீனாட்சி சொக்கநாதர் கல்யாணத்துக்கு திருமாங்கல்யம் எங்கள் ஊர்லேருந்து செஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நான் பதில் சொல்கிறேன். இந்த இம்ப்ரெஸ்ட். அவங்க கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எப்படி இந்த பேர் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நான் சொன்னேன், சார் நான் வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே காம்படிஷனுக்கெலாம் போவேன். வந்து கட்டுரை போட்டி, இது பேச்சு போட்டி, குவிஸ், இதெல்லாம் நிறைய காம்படிஷனை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு வந்து நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். சொல்லும்போது அவர் சொன்னார், இப்போயே நீங்கள் காம்படிஷனுக்கு வந்திருக்க மாதிரி தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி போல்டாக நான் பதில் பேசினேன். அதுக்கு தான் சொல்கிறதே அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோமோ அதை தெளிவாக சொல்ல தெரியணும். நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோன்றது எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிளியராக புரியணும். அது எந்த லாங்குவேஜில் சொல்கிறோன்றது ரெண்டாவது விஷயம். இங்கே வந்திருக்கவங்கள நிறைய பேர் தமிழ் மீடியம் இருக்கலாம், நம்ம இல்லை இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு அந்த பெரிய ஸ்கூலில் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்துருச்சு, நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ அதில் படித்தவங்களா இருக்கலாம். நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி கவலைப்பட தேவையில்லை. அதுக்காக அதை மெரியேற்றாமலும் இருக்கக்கூடாது. பட் என்ன இருக்கோ அதை ப்ளசண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரியணும். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. இன்னொரு கொஸ்டின், திருக்குறளில் உங்களுக்கு தமிழில் பேசுகிறீங்களே, திருக்குறள் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. திருக்குறள் பிடிக்கும் அப்படின்னு. சரி, திருக்குறளில் 2 முறை வரும் அதிகாரம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ திருக்குறளில் 2 முறை வர அதிகாரம் வந்து குறிப்பறிதல். ஸோ அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் நான் எப்போ படித்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த குறிப்பறிதல் அந்த எக்ஸாமுக்காக நான் படிச்சுட்டு போகலை. 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்கள் ஸ்கூலில் நான் படித்தது. அந்த 7th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது எப்போ ஞாபகம் வருதுன்னு பாருங்கள். எத்தனை வருஷம் கழிச்சு? 22 வயசு 23 வயசில் ஞாபகம் வருது. 13 வயசில் படித்தது 10 வருஷம் கழிச்சு. ஸோ அதனால தான் அந்த படிக்கிறதுன்றது என்ன பார்க்கணும், தெளிவாக படிக்கணும், புரிஞ்சு படிக்கணும். அது இன்றைக்கி மட்டும் கிடையாது, வாழ்நாளைக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு படிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நான் இந்த கூட்டத்திலேருந்து நான் எதுக்காக திருப்பியும் இங்கே வந்தேன்றதை சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த கூட்டத்திலேருந்து இன்னும் நான் ஆஃபீஸர்ஸ், எனக்கு ப்ரைவேட்டில் பெருசாக இது கிடையாது, ப்ரைவேட் வேலைக்கு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ ஆல் கம் டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். சரிங்களா? ஏன்னா அரசாங்கத்துலேயும் இருந்து நம்ம மக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்யும்போது தான் மக்களிடையே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும், சமுதாயத்திலேயும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். ஸோ எல்லாருமே வந்து நல்லா படித்து நல்ல குரூப் 1 சர்வீஸு யூபிஎஸ்சியில் சர்வீசஸ் வாங்கி பெரிய லெவலுக்கு போகணுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ஐ விஷ் யூ ஆல் த சக்ஸஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, madam. A very inspiring speech and telling the students, please join the government service. It's very important. So we move on to the next program in the agenda. Students, I know you're all eagerly waiting to receive your awards. We just have one more small speech by a top award winner. Can I ask Roshan Jamal? Yeah, we'll have a small speech by our top ranker. He'll tell us his experience, how we experienced receiving this award from this organization. Good morning to everyone gathered on this special occasion. Good morning to the ones on the dais and off the dais. My name is Roshan Jamal, and I am beyond honored and privileged to be standing amidst this crowd of brilliant minds and successful personalities. Firstly, I would like to begin by expressing my earnest gratitude to the Tamgrads Association for giving me this opportunity to deliver a speech to this prestigious crowd. Thank you, everyone. Firstly, I would like to congratulate all the students who have received accolades today. You all deserve a round of applause. I was asked to prepare a speech today from the student side, and upon thinking on what topics I wanted to choose today, I decided a simple topic, but I feel it is quintessential for a student's life, which is the power of discipline.
Don't worry, I'll keep my speech as short as possible. So I would also like to thank my parents for always being my pillar of support. My journey to reach this point of my life, like any other, was one filled with obstacles and hurdles. But these challenges built me as a person and what I represent today. With perseverance comes principle. With principle comes discipline, and with discipline comes power. Throughout my journey, there has not been a day that I never doubted myself, both academically and personally. But perseverance is what helped me attain what I have achieved today. We as students often search for motivation in times when we feel like we would want to give up. But what we often forget is the power of discipline and how discipline can overcome and overpower motivation any day. From my experience, discipline is what would help us in the long run. Sure, motivation can ignite you and give you the initial push you need, but it's the self-motivated discipline and perseverance that holds on to our goals and help fruition our dreams into reality. We make who we are, and thus we are solely responsible for how we decide to shape our lives and future. In that note, I would like to conclude my speech with a quote. There's two kinds of pain in this world. It's the pain of discipline or the pain of regret. It's up to us to choose wisely. Thank you. Thank you, Roshan. I think the students should get inspired and motivated. They're getting a lot of dose of motivation now. So we have the last, before we move on to the prize distribution, we just have one more point on the agenda. Is Tamgrads Welfare Trust, which supports students who get scholarship, gets donations from various philanthropists. One of such organizations which supports this trust is BSA Rahman Foundation. I now request our President K.U. Abdullah Sahib to receive the check from our Vice President, Ms. Sharifa Aziz, Madam. Madam, no, we can go down. She can't come. Go to water. She's coming. இதில் வந்துருக்கலாமே இது வயசா இல்லை நம்ம வயசா இதில் வந்துருக்கலாம் ஒரு 1 minute. Thank you, madam, for your support. This will help a lot of students to get scholarship and fulfill their dreams. Thank you very much for your continuous support. So BSA Abdul Rahman Foundation supports the Tamgrads Welfare Trust on a yearly basis with their contributions. I think just a minute. Yeah. No, it's okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will not take much of your time. I congratulate the Tamgrads for the yeoman service it's doing for the society. And I'm glad to present a check for the welfare of the association. Now you may wonder why every year it is given in public. Not that I want to blow my own trumpet, but this will be, the small amount what I'm giving will be an initiative for the others to donate towards this good cause. I belong to the Crescent Group. Our founder Alhaj B.S. Abdul Rahman Sahib, who has dedicated himself for the cause of education, particularly for the cause of educating the women. We have started a lot of education institutions throughout Tamilnadu, and I'm glad that we are able to educate a lot of people, a lot of girls particularly,
a society which is backward in education will be suppressed. So that's the reason why we started these institutions, and they're all doing well. I wish all the toppers and the awardees for the hard work they have put in, and I wish you all the best. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, madam. We have got one very important person who has come here. Got Ms. Gulzar Begum, who is Additional Commissioner of GST, and she was the Deputy Commissioner of Customs. I'd like Ms. Farida Majid to honor her with a shawl. Can you please give the shawl to Farida Majid, madam? Can you just please honor Ms. Gulzar Begum, who is the Additional Commissioner of GST, and also she was earlier the Deputy Commissioner of Customs in Chennai. Thank you, madam. Now we shall start the prize distribution. I kindly request Professor Arif to come and start reading out the names, and students please come on the dais. So I request Ms. Sajida, our guest of honor, to stand here and give the gifts to the students. Assalamu alaikum. I would like to inform that first the prizes will be given to plus 2 girls, followed by 10th girls, followed by plus 2 boys and 10th boys. Okay? I request you to come by row by row. Ladies first. Yes, sir. So plus 2 girls, Jasima, Jannat Rubina. Give a round of applause. Jasima, Jannat Rubina, Subia Fatima, Rashida Begum, Arshia Afreen, Mohsina Fareen, Maisara Fatima, Aisha Mushaira, Zubaida Khatun, Hairunisa Nisha, Sayyid Ali Fatima, Shifa Fatima, Taslim Fatima, Afreen, Shifana Mubin, Nasreen, Roshni, Nabila Farhana, Fatima. Please give a big round of applause. Afsana Fatima, Asima Banu, Ashika Fatima, Shireen Sabria, read the names, please. What is the name? Muhammad Falila SMJ, Saria Mehak, Atufa Mariam, Amina, Safreen Fatima, Alia Tabassum. Please kindly clap when they are getting there so that they will get motivated. Fatima, Afreen Fatima, Rashida Munawar, Naureen Fatima, Karishma Sharif, Hasina Ibrahim, Samiha, Wajiha Fatima, Fauzia Begum, Shakila Banu, Fatima Jashia, Ramiza Banu, Alfra Asreen, Abshat Hinas, Mahina Reem, Zarina Jasmine, Avisha Lufina, Afreen, Reshma, Sarina Habib, Yasmin, Aisha Sufaina, Amira, Sanofar Fatima, Jasina,
read the name? नहीं कहीं खड़ो नहीं पढ़ते जाओ नाम पढ़ो पढ़ लो खतीजतुल खुबरा, गनिया कुलसुम, शिमा फातिमा, शफीना निहाल, जैना बानू, रहमत निशा, फरजाना बानू, दुआ फरा, नफ़हा, नेहा, खुरेशा फ़हीमा, दनीशा फ़ातिमा, सुमैया, रिजवाना बानू, नदीरा रियाज, फ़ातिमा नहला, रहमत अली फ़ातिमा. Kindly clap when they are receiving. Wahima Bariyam, Arshita, Farhad Fatima, Reshma Kausar, Afra Farheen, Rafina, Shabrin Banu, Gausar Nisha, Almas Khadija, Zumana Haseen, Kanisha Yasmin, Rufia Nashreen, Hajira Fatima, Fatima Zahar, Almas Safreen, Rukia Banu, Anisha, Raisa Anjum, Nabila, Sharmila Banu, Samira Fatima, Asbira, Shafiqa Banu, Shamima Pawin, Dashifa Fatima, Siddiqa, Rifa, Asura Tasin, Nafisa, Ainas, Tanjur Yama Ali, Muskan, Sumaya Fatima, Misfa Kausar, Afshan, Sania Fatima, Naushin Begum, Safreen Himaya, Ashraf Nisha, Aisha Tanveer, Likha Fatima, Amina Farhana, Marliya Begum, Maimun Fatima, Jasmine, Nasima Begum, Nafisa Begum, Nafila Banu, Sumaya Fatima, Arifa Begum, Safreen. Kindly be seated after you receive your prizes. Kindly sit in your respective chairs. Fatima Sahana, Najmun Nisha, Samira, Shajika, Tasin Fatima, Rabiatul Rahana, Nafisatul Misriya, Asma, Wasima, Rasina Tasneem, Safriya, Ibrahima Safreen, Jishan, Taslima, Asreen, Fatihatul Salam, Adiba Nigar, Tahira, Najia Banu, Rakia Ahmad, Nurul Huda, Sumaya Banu, Saron Sifana, Tahura Sultana, Azra, Humaira Banu, Afra Taj, Tasin Fatima, Zuairia, Uzma Nikhat, Sayyid Mirfaka, Sayyid Mirfaka, Nasreen,
Hajira, Jannatul Firdos, Amila Naz, Shajida Halima, Jasra Fatima, Sabreen, Taslim Firdos, Sana Mariam, Afra Banu, Khatijatul Kubra, Khadija Hamid Salam, Asma. Kindly clap, kindly motivate the students. Asma, Shireen, Sabaidatul Umaira, Ummi Khalsum bint Ghazal, Hairun Nisa Begum, Nasiha Shabnam, Sajida, Aisha Begum, Samira Tasin, Yuhaina Fauzi, Asina Begum, Afreen Fatima, Tabassum, Nargis Fatima, Ambur Harisa Ayman, Nisha, Anis Fatima, Nurus Saina, Fazila Shifnas, Afreen, Sara Safreen, Aisha, Shaliha, Roshan Sabiha, Afrana, Fatima Mukarrama, Fatima Rubaina, Reshma, Mariam Afreen, Mariam Nisa, Safran Yusra, Hashia, Reshma, Mariam Sara, Shajida Parveen, Julaina Farhana, Rajula Nargis, Shima. நான் படிச்சுட்டேன் சார். ஆனால் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க. சரி சார் நிறைய. ஸ்லோ படிங்க. ஓகே சார். Kindly clap and motivate the students. Sajida Parveen, Julaiha Farhana, Rajula Nargis, Shima, Sumaya Parveen, Shifana Rasmi, Apsara Bivi, Anisha, Salma Bivi, Sumaya, Ahmad Anisa, Jasima Parveen, Ahmad Anisa, Suhaina Fatima, Suhaina Fatima, Hafsara, Sumaya Nachial, Sabira, Almaza, Sadika Begum, வாங்கினவங்க அவங்க சீட்டில் அதை உட்காந்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் ப்ரைஸ் வாங்கி உட்காந்துருங்க. பேரண்ட்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம்
வழி விட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பிளாக் பண்ணிட்டு நிற்கிறீங்க வழியில், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராமே. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வழி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரிசீவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கை தட்டி மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். பசங்க அது கஷ்டப்பட்டு படித்து பாஸ் பண்ணி மார்க் எடுத்திருக்காங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.